Okay, so in this problem D1 and D4 are forward bias and D3 and D2 are reverse bias. So the equivalent circuit can be drawn like this. 5 voltage. So and also in even in the forward bias there is a dynamic resistance of 2 ohm. അപ്പോൾ ഫോർവേഡ് ബയാസിൽ ഒരു 2 ohm റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫോർവേഡ് ബയാസിൽ ഒരു 2 ohm റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ there will be a 2 ohm resistor. I can replace this diode D1 with a 2 ohm resistor, and this is the 20 ohm resistor. And again D4 is in forward bias. There is also a 2 ohm resistor, and the remaining 2 are open circuit. So you can't consider this circuit. ഈ രണ്ട് D3 D2 ഡയോഡ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഡയോഡ് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ കറണ്ട് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഡയറക്ഷൻ. You have to calculate the current through the 20 ohm resistor. So the effective total resistance of the circuit is 24 ohm. Okay, so what will be the current? നമ്മൾ ജനറലി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് സർക്യൂട്ട് ആയിരുന്നെങ്കിൽ, ഇങ്ങനെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് സർക്യൂട്ട് ആയിരുന്നെങ്കിൽ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ടോട്ടൽ സർക്യൂട്ടിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5/24 ആയിരുന്നു അല്ലേ. 5/24 ഓം എന്ന് പറഞ്ഞ കറണ്ടാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടി വരിക. ഇവിടെ ഡയോഡിന് ഒരു കട്ടിൻ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട്. ഡയോഡിന് കട്ടിൻ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 0.7 വോൾട്ടേജ് കട്ടിൻ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട്. D1 ഡയോഡിന് ഒരു 0.7 വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട്. D4 ഡയോഡിന് ഒരു 0.7 വോൾട്ടേജ് കട്ടിൻ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട്. ആഫ്റ്റർ ദിസ് കട്ടിൻ വോൾട്ടേജ് ഓൺലി ദ ഡയോഡ് വിൽ ബി ആക്ട് ആസ് ഇൻ ഫോർവേഡ് ബയാസ്. അപ്പോൾ 0.7 വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ ഡ്രോപ്പ് ആയി കഴിയും, എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് ഈ ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആവുള്ളൂ. ഈ D4 ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആവണമെങ്കിൽ ഒരു 0.7 വോൾട്ടേജ് കട്ടിൻ വോൾട്ടേജ് എടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും എടുക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ഈ ബാറ്ററിയിൽ നിന്നാണ് ആ രണ്ടും എടുക്കുന്നത്. സോ ബാറ്ററിയുടെ ഇൻഎഫക്റ്റ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും? 5 മൈനസ് 0.7 ദാറ്റ് ഈസ് 5 മൈനസ് 1.4 വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഈ ബാറ്ററിയിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള വോൾട്ടേജ്. കാരണം 0.7 വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ എടുത്തു ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആക്കാൻ, 0.7 വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ എടുത്തു ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇൻഎഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സർക്യൂട്ടിലുള്ള ഇൻഎഫക്റ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത്, എഫക്റ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത്, പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 5 മൈനസ് 0.7 മൈനസ് 0.7 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 3.6 വോൾട്ടേജ് ഇൻഎഫക്റ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. സോ ദ കറന്റ് I is equal to 3.6 divided by 24 ohm. Okay, clear? That is this is 0.15 ohm. ഇതെല്ലാവരും തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്. ഇതുപോലെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഈ കൺസെപ്റ്റ് വൈസ് ക്ലിയർ ആയില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും തെറ്റി. ഓക്കെ, സോ ദ ഫോർവേഡ് ഡൈനാമിക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഒരു ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആക്കി ഒരു 0.7 വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട്. ഐഡിയൽ ഡയോഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട. പ്രാക്ടിക്കൽ ഡയോഡിൽ 0.7 വോൾട്ടേജ് കട്ടിൻ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇത് രണ്ടോടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ആ വോൾട്ടേജ് ഓൾറെഡി ഇതിൽ നിന്ന് ഡ്രോപ്പ് ആക്കി എടുക്കും, എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആവുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഹോപ്പ് യു ക്ലിയർ ദിസ്. ഈ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഈ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയില്ലെങ്കിൽ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം കേട്ടോ, ചോദിക്കാതിരിക്കരുത്. അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം. ബിഫോർ ദാറ്റ് ഒരു കാര്യം കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഡയോഡിൻ്റെ കേസിൽ തന്നെ പറയാനുള്ളതാണ്. ഈ ഡയോഡ് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് വേവ് ഫോം സർക്യൂട്ടുകളൊക്കെ തരാറുണ്ട്. ഡയോഡിൻ്റെ ഒരു ഇൻപുട്ടിൽ ഒരു വേവ് ഫോം തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്ത് വേവ് ഫോം ആണ്, അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് സർക്യൂട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം ഡയോഡ് ബേസിക്കലി നമുക്ക് വേവ് ഫോം സർക്യൂട്ടായിട്ട്, വേവ് ഷേപ്പിംഗ് സർക്യൂട്ടായിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വൺ ഈസ് ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ട്, വൺ ഈസ് ക്ലാമ്പർ സർക്യൂട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വേവ് ഷേപ്പിംഗ് ആയിട്ട്, വേവിനെ ഷേപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേവ് ഷേപ്പിംഗ് സർക്യൂട്ടായിട്ട് ഡയോഡിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്
either it's a clipper circuit or it's a clamper circuit. Okay, ക്ലിപ്പർ ഉണ്ട്, ക്ലാമ്പർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വേവ് ഫോമിന്റെ ഒരു പോർഷൻ ക്ലിപ്പ് ഓഫ് ചെയ്ത് കളയുക. ക്ലിപ്പ് ഓഫ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയുക എന്നാണ് ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ക്ലാമ്പർ സർക്യൂട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു DC ലെവൽ ആഡ് ചെയ്യുക, ഒരു DC ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. സബ്സ്ട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ DC വോൾട്ടേജ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ക്ലാമ്പ് ചെയ്യുക, മേളിലേക്ക് ആക്കുക. ഓക്കെ, DC ലെവൽ ഇത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് താഴത്തേക്ക് ആക്കുക. അങ്ങനെയാണ് ക്ലാമ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ വേവ് ഷേപ്പ് ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. റിമൂവ് എ പോർഷൻ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് വേവ് ഫോം. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ടാണ് ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് വേവിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ ക്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. രണ്ട് ടൈപ്പ് ക്ലിപ്പ്, ജനറലി 4 ടൈപ്സ് ക്ലിപ്പറാണ് ഉള്ളത്. 4 ടൈപ്സ് ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ട്. ഈ ക്ലിപ്പറിൻ്റെ ബേസിക് ഐഡിയ മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ ഹാവ് പോസിറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ. പോസിറ്റീവ് ക്ലിപ്പറിൽ തന്നെ സീരീസ് ഷണ്ട് ഉണ്ട്. സീരീസ് ആൻഡ് ഷണ്ട്. ഷണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാരലൽ ടൈപ്പ്, സീരീസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡയോഡ്സിനെയാണ് സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ വി ക്യാൻ ഹാവ് നെഗറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ. അപ്പോൾ ഈ വേടി തന്നെ ഉണ്ട്. പോസിറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് വേവ്സ്, ഒരു സൈനസോയിഡൽ വേവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് സൈക്കിളും ഉണ്ട്, നെഗറ്റീവ് സൈക്കിളും ഉണ്ട്. പോസിറ്റീവ് സൈഡ് ക്ലിപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതാണ് പോസിറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ, നെഗറ്റീവ് സൈഡ് ക്ലിപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതാണ് നെഗറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ വി ക്യാൻ ഹാവ് ബയാസ്ഡ് ക്ലിപ്പർ. Then we can have combination clipper. Okay, ഇത്രയും ക്ലിപ്പറാണ് ഉള്ളത്. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പോസിറ്റീവ് ക്ലിപ്പറിൽ 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, സീരീസും ഉണ്ട്, ഷണ്ടും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ ഫോർവേഡ്, ജസ്റ്റ് ഒരു ജനറൽ ഒരു ക്വിക്ക് റീക്യാപ്പ് കടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ ഫോർവേഡ് ബയാസിൽ ഞാനൊരു ഐഡിയൽ ഡയോഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർവേഡ് ബയാസിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ആക്ട് ആസ് എ ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് എ ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച് ആൻഡ് ഇൻ റിവേഴ്സ് ബയാസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ആക്ട് ആസ് എ ഓപ്പൺ സ്വിച്ച്. It will be act as a open switch. ഈ കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം. ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പോസിറ്റീവ് ക്ലിപ്പറിൽ പോസിറ്റീവ് സീരീസ് ക്ലിപ്പർ എന്താണെന്നാണ്. പോസിറ്റീവ് സീരീസ്. Okay, so the waveform, the circuit will be look like this. This is the input waveform. That is input waveform V in is applied here, having positive cycle, negative cycle, and here this is a load resistor and the output is collecting from the load resistor. Here it is the diode. Okay, so we can have the both positive and negative cycle. So നമ്മൾ അതിൻ്റെ വേവ് ഫോം വരച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ this is the waveform. Positive, negative. This is my V and this is my peak voltage Vm. This is my minus peak voltage. Okay, for example എനിക്ക് 10 sin omega t എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് 10 ഇവിടെ കിട്ടും, മൈനസ് 10 ഇവിടെ കിട്ടും. Okay, so what is my output? V out. ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് സൈക്കിൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ this will be positive and this will be negative. So the diode will be reverse bias. So the diode is act as an open circuit. So no current will be flow through the load resistor because it's an open circuit. സീരീസിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ no current flow ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവില്ല. So 0 to pi we don't get any output. This is 0 to pi. And pi to 2 pi is a negative and positive. What will happen? In here it is positive and here it is negative. So the diode is in a closed circuit. So whenever the diode is in closed circuit, there will be a current flow because the input is become output. So you will get the complete cycle. So 0 to pi, this is up to 2 pi. So pi to 2 pi you will get signal. So we can know that this is a positive clipper. Positive side will be
clipped off. Positive side will be clipped off. And also this is a series clipper because the diode is connected as in a series. Okay, so this is why it is known as positive series clipper. Okay, then we can have positive clipper, but it's a positive shunt clipper. So the diode is connected in parallel. So the circuit will be look like. The diode is connected in parallel. So V out, and this is my V. Applying both positive and negative cycle. This is the resistor. And in this circuit, whenever there is positive cycle, negative cycle, this is V in. This is my output voltage. Whenever this is a positive cycle, this is plus and minus. So the diode is in forward bias. So whenever the diode is in forward bias, it will be act as a closed switch. Okay. Whenever this is closed switch, what will be the V out? V out will be 0 because there is no resistance. Okay, that is very important point. Whenever this is in forward bias, so we can be act as a closed switch. Whenever this is a closed switch, ഒരു കണ്ടക്റ്റിംഗ് ലൈൻ അക്രോസ് ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എടുത്താൽ 0 ആയിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്? അവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല. റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാത്ത കാരണം നമുക്കറിയാം V = I × R ആണ്. R = 0 ആകുമ്പോൾ V is automatically 0 ആവും. There is no resistance. So whenever there is no resistance, ഒരു കണ്ടക്റ്റിംഗ് ലൈൻ അക്രോസ് ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടില്ല. ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് അക്രോസ് ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാത്ത കാരണം the output voltage will be 0. So in 0 to pi, I will not get any output, and pi to 2 pi, I will get output because this acts as an open circuit. In negative cycle, this is negative, this is positive, so the diode is open circuit. What open circuit means? Circuit whatever the input, I will get in the output. So pi to 2 pi, I will get the output. So what is the important concept here? Important concept എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീരീസിൽ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടില്ല. കാരണം എന്താ? കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യത്തില്ല, അതിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യത്തില്ല, സോ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടില്ല. പാരലൽ സർക്യൂട്ടിൽ ഓപ്പൺ ആണെങ്കിലാണ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുള്ളൂ, ക്ലോസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടില്ല. കാരണം എന്താണ്? റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല. റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാത്ത കാരണം ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കിട്ടില്ല. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ്. ലൈക്ക് വൈസ് വി ക്യാൻ ഹാവിങ് നെഗറ്റീവ് സീരീസ് ക്ലിപ്പർ ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഷണ്ട് ക്ലിപ്പർ. നെഗറ്റീവ് സീരീസ് ക്ലിപ്പറിലോ ഈ ഡയോഡ് തിരിച്ചു വെച്ചാൽ മതി, നെഗറ്റീവ് സീരീസ് ക്ലിപ്പർ ആവും. നെഗറ്റീവ് ഷണ്ട് ക്ലിപ്പറിലോ ഈ ഡയോഡ് തിരിച്ചു വെച്ചാൽ മതി, നെഗറ്റീവ് ഷണ്ട് ക്ലിപ്പർ ആവും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഐഡിയ ഈസ് ക്ലിയർ ടു യു. ഈ ഐഡിയ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി വാട്ട് ഈസ് ദ ട്രാൻസ്ഫർ കർവ്? ദറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സംടൈംസ് ഇൻ പ്രോബ്ലം ദേ വിൽ ആസ്ക് ഓൺലി ട്രാൻസ്ഫർ കർവ്. വി ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് ദിസ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വേവ് ഫോം ഒന്നും കിട്ടില്ല, ട്രാൻസ്ഫർ കർവ് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ സർക്യൂട്ടിൽ ട്രാൻസ്ഫർ കർവ് ഇപ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് സീരീസ് ക്ലിപ്പർ പോസിറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ കർവ് എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പോസിറ്റീവ് സൈക്കിളിൽ ദിസ് ഇസ് എക്സ് ആക്സിൽ പ്ലസ് വി ഇൻ, ദാറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് സൈക്കിൾ. ദിസ് ഇസ് മൈനസ് വി ഇൻ, ദാറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് സൈക്കിൾ. ദിസ് ഇസ് പ്ലസ് വി ഔട്ട് and this is minus V out. Okay, in this whenever input is proportional to output ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് V in കൂടുമ്പോൾ V out കൂടും, ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. പോസിറ്റീവ് സീരീസ് അല്ല, പോസിറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ. ഇനി പോസിറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ ആണെങ്കിലും സീരീസ് ആവുന്നില്ല, പോസിറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ ഏത് പോസിറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ ആണെങ്കിലും പ്ലസ് V in കൂടുമ്പോൾ V out കൂടുകയില്ല. അപ്പം പ്ലസ് V in കൂടുമ്പോൾ V out എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുകയില്ല, 0 വോൾട്ടേജ് തന്നെയായിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. എത്ര V in കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ V out 0 ആയിരിക്കും പോസിറ്റീവ് സൈക്കിളിൽ. പോസിറ്റീവ് സൈഡ് മൊത്തം ക്ലിപ്പ് ഓഫ് ചെയ്ത് കിട്ടും. നെഗറ്റീവ് സൈക്കിളിലോ when V in increase, V out is also increase because whatever the V in, that will get in the output. So directly proportional. So the transfer curve will be look like this. For a positive clipper. നെഗറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ ആയിരുന്നെങ്കിലോ പോസിറ്റീവ് സൈഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, നെഗറ്റീവ് സൈഡ് ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, so this is this red line is
പോസിറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ. ആൻഡ് ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഞാൻ നെഗറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ വരയ്ക്കുകയാണ്. സോ ദ നെഗറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ നെഗറ്റീവ് സൈക്കിളിലും നെഗറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് സൈഡിൽ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടാവും, നെഗറ്റീവ് സൈഡിൽ ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടാവും. ലൈക്ക് ദിസ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ. പോസിറ്റീവ് സൈക്കിളിൽ വിയും കൂടുമ്പോൾ വി ഔട്ട് കൂടും, നെഗറ്റീവ് സൈക്കിളിൽ വിയും കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ വി ഔട്ട് വിൽ ബി 0 ആയിരിക്കും. So this is the transfer curve. Sometimes they will only give the transfer curve. Okay, hope you clear this idea. Okay, then we can have another important type. നിങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവും ക്ലിപ്പറും നെഗറ്റീവ് ക്ലിപ്പറും അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ബയാസ്ഡ് ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ട് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത്. ബയാസ്ഡ് ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ട്, that is very important, sir. Consider a biased series clipper. Biased is series ഷണ്ടും ഉണ്ട്. Biased series clipper. Okay. Consider a circuit. Okay. നമ്മളൊരു ബയാസോടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. This is I am applying input voltage here, and consider some. I just given some values. Okay, given some values. The 3 voltage reference voltage കൊടുക്കുകയാണ്. This voltage is known as reference voltage, biased voltage. So ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജോടെ കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ട്, അത് വേവ് ഫോം വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ സർക്യൂട്ടും ചെയ്യുമ്പം ഇത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഈ കൺസെപ്റ്റിൽ ഞാൻ റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു 10 sin ωt ആണ്. അതായത് പീക്ക് വോൾട്ടേജ് പോസിറ്റീവ് സൈക്കിളും +10 വോൾട്ടേജ്, നെഗറ്റീവ് സൈക്കിളും -10 വോൾട്ടേജ്, അങ്ങനെ ഒരു വോൾട്ടേജ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഐ ജസ്റ്റ് ഡ്രോ ദ വേവ് ഫോം. Consider this is my signal. This is plus 10 voltage. This is my -10 voltage. 0 volt. This is positive. This is negative side. Okay. So consider this is the input I am given. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി ഇതുപോലത്തെ റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജുകളുള്ള സർക്യൂട്ടുകൾക്ക് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനീഷ്യലി 0 വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് എൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്നാണ് ഇനീഷ്യലി ഞാൻ നോക്കേണ്ടത്. 0 വോൾട്ടേജ് ആകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട്? അതായത് ഇവിടെ കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. സോ ഐ എം അപ്ലൈയിങ് ദിസ് ഇൻപുട്ട് ഹിയർ, ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷൻ ഉള്ള സർക്യൂട്ടിലാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി 0 വോൾട്ടേജ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ 0 വോൾട്ടേജ് ആണ്. സോ ദിസ് 3 വോൾട്ടേജ് ഈസ്, സോ നെഗറ്റീവ് ഈസ് ഗിവൺ ടു ദ നെഗറ്റീവ്, positive is given to the positive of the diode. So the diode is in forward bias. Even the input voltage is 0 voltage. Due to this reference voltage, the diode is in forward bias, and it is 3 voltage forward bias. So it is 3 voltage forward bias. And what is the direction of the current? The direction of the current will be upwards. Current direction എങ്ങനെയാണ്? upwards ആയിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്? It will be flow like this. സോ ഇവിടെ നിന്ന് മേളിലേക്കായിരിക്കും കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ. താഴെ നിന്ന് മേളിലേക്കുള്ള കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത്? നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. കാരണം എന്താ? ഇപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇല്ലാന്ന് എഴുതിക്കോ, പോസിറ്റീവ് സൈക്കിൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. പോസിറ്റീവ് സൈക്കിൾ ആണെങ്കിൽ ഈ സർക്യൂട്ട് ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ ഡയോഡും ഈ റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സർക്യൂട്ടിൽ പോസിറ്റീവ് സൈക്കിളിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോ? പ്ലസ് മൈനസ് ആയിരിക്കും. സോ കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോ വിൽ ബി മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്കായിരിക്കും. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോ വരുന്നത്. സോ ഇവിടെ നിന്ന് താഴത്തേക്കായിരിക്കും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് കറണ്ട് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അപ്പം നെഗറ്റീവ് കറണ്ട് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതോ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്കുള്ള കറണ്ട്. അപ്പം ഇവിടെ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ഈവൻ 0 വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിലും താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഒരു 3 വോൾട്ടേജിൻ്റെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. 3 വോൾട്ടേജ് മൂലമുള്ള കറണ്ട് ഫ്ലോ ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് -3 വോൾട്ടേജ്. ഈവൻ ബിക്കോസ് ദ ഡയോഡ് ഈസ് ഇൻ ഫോർവേഡ് ബയസ്, it is -3 voltage. So initially it is -3 voltage. Even there is no signal, it is -3 voltage. Okay, clear? So I am then applying the positive cycle. Positive cycle എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പ്ലസ് മൈനസ് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഒരു ഡയോഡ് ഒരു
എങ്ങനെയാണ് ബാറ്ററി ആഡ് ചെയ്യുന്നത്? പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവിലേക്ക് കൊടുക്കണം, നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ഡയോഡിൻ്റെ ബാറ്ററിയുടെ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ സെല്ല് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ഇവിടെ പോസിറ്റീവിലേക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് വോൾട്ടേജ് ബിക്കോസ് ഐ ആം അപ്ലൈങ് ദിസ് പോസിറ്റീവ് സൈക്കിൾ. സോ ഇനീഷ്യലി 1 വോൾട്ടേജ് ആകുമ്പോൾ ഇൻ എഫക്റ്റ് എത്ര വോൾട്ടേജ് ആവും? ഇൻ എഫക്റ്റ് ഇതിനകത്ത് -2 വോൾട്ടേജ് ആവും. ഇത് ഇനീഷ്യലി ഇത് -3 വോൾട്ടേജ് ആണ്, ബിക്കോസ് നെഗറ്റീവ് സെല്ലായാണ് -3 വോൾട്ടേജ് ആണ്. എൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഒരു 1 വോൾട്ടേജ് +1 വോൾട്ടേജിൽ എത്തിക്കുമ്പോൾ ഇൻ എഫക്റ്റ് ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -2 വോൾട്ടേജ് ആവും. സോ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് -2 വോൾട്ടേജ് ലൈക്ക് ദിസ്. 2 വോൾട്ടേജ് ആകുമ്പോൾ ഇൻ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -1 വോൾട്ടേജ് ആവും. -1 വോൾട്ടേജ് ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ്. ആൻഡ് 3 വോൾട്ടേജ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ 3 വോൾട്ടേജ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇൻ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ എഫക്റ്റ് ഇവിടെ 3 വോൾട്ടേജ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ദിസ് ഈസ് +3 വോൾട്ടേജ്. +3 വോൾട്ടേജ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇൻ എഫക്റ്റ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 വോൾട്ടേജ് ആണ് അല്ലേ? സോ ഇൻ എഫക്റ്റ് ഈ വോൾട്ടേജിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് ആയി. സോ 0 വോൾട്ടേജ് ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം 0 വോൾട്ടേജ് ആണ്. ഇനി ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ്, ഒരു +4 വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറ്റുക? എനിക്ക് ഒരു +1 വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ കിട്ടും. +1 വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ എഫക്റ്റ് ഇവിടെ +1 വോൾട്ടേജ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. സോ ദ ഡയോഡ് വിൽ ബി അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം റിവേഴ്സ് ബയാസ്. പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആകുമ്പോൾ +1 വോൾട്ടേജ് ഇൻ എഫക്റ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. +4 വോൾട്ടേജ് ആകുമ്പോൾ +1 വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇൻ എഫക്റ്റ് കിട്ടുന്നത്. സോ ദ ഡയോഡ് ഈസ് ഇൻ റിവേഴ്സ് ബയാസ്. വെനെവർ ദ ഡയോഡ് ഈസ് ഇൻ റിവേഴ്സ് ബയാസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ആക്ട് ആസ് എ ഓപ്പൺ സ്വിച്ച്. ഓപ്പൺ സ്വിച്ച് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ദർ വിൽ ബി നോ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ബിക്കോസ് ഇത് സീരീസ് കണക്ഷനിലാണ്. സീരീസ് കണക്ഷനിൽ ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഇല്ല. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി 0. ഓക്കെ. നെഗറ്റീവ് സൈക്കിളിലോ ബാക്കിയുള്ള ഈ പാർട്ടിൽ എന്താണോ ആദ്യം കിട്ടിയത് അത് തന്നെ കിട്ടും. ഓക്കെ. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഐ ആം അപ്ലൈങ് -1 വോൾട്ടേജ്. നെഗറ്റീവ് സൈക്കിളിൽ -1 വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. നെഗറ്റീവ് സൈക്കിളിൽ -1 വോൾട്ടേജ് ചെയ്യും +. അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ആഡ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ -1 വോൾട്ടേജ് കിട്ടി ഇൻ എഫക്റ്റ് -4 വോൾട്ടേജ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. So output waveform will be look like this. Clear ആയോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഐഡിയ? സോ ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇരിക്കുക. ഈ ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയോ? ഈ ഐഡിയ ക്ലിയർ ആയെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ. സോ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദിസ് ഐഡിയ. വൺസ് ദിസ് ഐഡിയ ഈസ് ക്ലിയർ, you can draw the transfer curve. What is the transfer curve for this circuit? You can draw the transfer curve. Plus V in, minus V in, plus V out, and minus V out. Okay. So initially, whenever the input voltage is 0 voltage, output voltage is -3 voltage. This is -3 voltage. Okay. -3 voltage. And applying, if I am applying -2 voltages, when we increase, it is in effect -1 voltage. Positive cycle +1 voltage ആണെങ്കിൽ in effect -2 voltage ആയിരിക്കും. -1 voltage 0 volt. Will be look like this, and it will be after that when we increase the input voltage, after that the output voltage will be 0, and from that -1 voltage ആണ് in effect -4 voltage ആണ് കിട്ടുന്നത്. It will be look like this. So the -10 ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിൽ -10 വോൾട്ടേജ് ഉള്ളപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൽ -13 വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക. ഓക്കെ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ട്രാൻസ്ഫർ കർവ്. So my transfer curve, sometimes they will only given the transfer curve. It will be look like this. Okay. Clear this idea? Okay. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ സർക്യൂട്ടിനകത്ത് ഡയോഡ് ഒന്ന് തിരിച്ചു വയ്ക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കും. സോ ഹിയർ ദിസ് ഈസ് ബയാസ്ഡ് സീരീസ് ക്ലിപ്പർ. ഞാൻ ഈ ഡയോഡിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഒന്ന് റിവേഴ്സ് ആക്കുകയാണ്. സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? So same voltage is applied, 3 voltage is applied,
and the diode position is just changed like this. This is my Vin. Vin is applied here, and Vout is taken from here. That is my input and output waveform. Positive, negative. Consider this same voltage, plus 10 voltage, minus 10 voltage is given. Okay, fine. So initially in positive cycle, what will happen? Already this diode is in 3 voltage reverse bias. Whenever the positive voltage is applied, what will happen? Positive cycle കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ്. അപ്പം ഈ ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയാസ്, ഇനീഷ്യലി ദിസ് ഡയോഡ് ഇസ് ഇൻ റിവേഴ്സ് ബയാസ് അല്ലേ? ഈ ഡയോഡിന്റെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത കാരണം ഈ ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആണ്, ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആണ്. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി ഈ ഡയോഡ് ഓപ്പൺ ആണ്, അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇനി ഞാൻ അന്നേരമാണ് പോസിറ്റീവ് സൈക്കിൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ 1 വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇൻ എഫക്റ്റ് ഇത് 2 വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും ഉള്ളത്. 2 വോൾട്ടേജ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും. 2 വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ 1 വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും ഇൻ എഫക്റ്റ് ഉള്ളത്. 1 വോൾട്ടേജിന് ഇത് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും. 3 വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ വെൻ കൺസിഡർ ദിസ് ഇസ് റീച്ചിങ് 3 വോൾട്ടേജ്, 3 വോൾട്ടേജ് വരെ ഈ സർക്യൂട്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. സോ ദ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വിൽ ബി 0. The diode will be 0 because the diode is in the reverse bias. Whenever I am applying plus 4 voltage, then we can get, in effect we can get plus 1 voltage because ഈ സെല്ലിനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പ്ലസ് 1 വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും ഇൻ എഫക്റ്റ് കിട്ടുന്നത്. ഞാനൊരു പ്ലസ് 4 വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ എഫക്റ്റ് പ്ലസ് 1 വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. പ്ലസ് 1 വോൾട്ടേജ് കിട്ടുമ്പോൾ എന്താണ്? ഡയോഡ് ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് ആണ്. So whenever the diode is closed to circuit, whatever the input, that will get in the output. So I will get the input like output like this. And so whenever it is in maximum voltage, I will get plus 7 voltage only because 3 voltage ഇതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 3 വോൾട്ടേജ് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഇൻ എഫക്റ്റ് ഇത് 0 വോൾട്ടേജ്. whenever it is reaching 4 voltage, input voltage reaching 4 voltage, then it will be 1 voltage. In effect 1 voltage and 1 voltage forward bias ആണ്. 1 voltage forward bias ആകുമ്പോൾ diode act as a closed switch. Then whatever the input, that will get in the output. And in negative cycle what is, already this diode is in reverse bias. In negative cycle the diode is more reverse bias, so it will be act as an open switch. So I will not get any output like this. Okay, 0 voltage. So this is whenever the diode is in reverse position is reversed, the output waveform will be look like this. So what is my transfer curve? From this you can draw the transfer curve. So how it will be look like? Plus Vin minus Vin plus Vout minus Vout. So the transfer curve will look like in 0 to, in positive cycle 0 to plus 3 voltage, I will not get any output. Okay, it will be look like this. After plus 3 voltage, it is this linearly varies like this. So whenever this voltage is plus 10 voltage, I got the output voltage as plus 7 voltage. And in reverse bias, I will not get any output. So the transfer curve will be look like this. Clear? From this waveform, I can draw this transfer curve. Okay, clear? Hope you understood the idea. ഈ ഐഡിയ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തിരിക്കാം. ഇനിയിപ്പം ഞാൻ ഈ സർക്യൂട്ടിനകത്ത് ഡയോഡാണ് ആദ്യം തിരിച്ച്. ഇനി നിങ്ങൾ ഈ സെല്ല് ഒന്ന് തിരിച്ചു നോക്കുക. ഈ സെല്ല് 3 വോൾട്ടേജിൻ്റെ സെല്ല് ബാറ്ററിയുടെ പൊസിഷൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വേവ് ഫോം എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഓക്കെ, അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സർക്യൂട്ടുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ബാറ്ററി ഒന്ന് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക, ബാറ്ററി ഒന്ന് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വേവ് ഫോം എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കുക. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അനുസരിച്ച് വേവ് ഫോം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഒരു വേവ് ഫോം ആയിരിക്കും തരുന്നത്. ഈ വേവ് ഫോം തരുന്ന സർക്യൂട്ട് എന്താണെന്നായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഒരു സർക്യൂട്ട് ആയിരിക്കും തരുന്നത്, ആ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ വേവ് ഫോം എന്തായിരുന്നായിരിക്കും ചോദിക്കുക. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സർക്യൂട്ട് തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ കർവ് തരും, ആ ട്രാൻസ്ഫർ കർവ് എന്താണെന്നായിരിക്കും ചോദിക്കുക. ചിലപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ കർവ് തരും, ആ ട്രാൻസ്ഫർ കർവ് തരുന്ന സർക്യൂട്ട് ഏതാണെന്നായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഐഡിയ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ, എങ്ങനെയാണ് ഇത് വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് ഐഡിയ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ you can draw this, you can get the answer. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഈ ക്ലിപ്പറിൽ ഞാൻ ബയാസ്ഡ് ക്ലിപ്പറിൽ സീരീസിലാണ് ഡയോഡ് കൊടുത്തത്. ഇനി പാരലലാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിലോ you can draw this parallel biased clipper. പാരലൽ സർക്യൂട്ടിനെയാണ് ഷണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, ബയാസ്ഡ് ഷണ്ട് ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ട്. ഓക്കെ, സോ this is my diode and a cell is connected. Consider 4 voltage in വെച്ചോളൂ, voltage എന്നല്ല 4 voltage, and I am applying 10 sin omega t, the same voltage, 10 sin omega t. So we can get plus 10 voltage and minus 10 voltage, and output is taken across the diode. So this is my output voltage. So how my output waveform will look like? So this is my input waveform, and here it is plus 10 voltage, and here it is minus 10 voltage, and here it is 0 volt. Here it is 0 voltage, and how it look like in positive cycle. Even positive cycle ഒന്നും നോക്കണ്ട. in 0 voltage, ഇവിടെ 0 voltage ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ഡയോഡ്. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, ഡയോഡ് വിൽ ബി 4 voltage റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആയിരിക്കും. കാരണം എന്താ, ഡയോഡിൻ്റെ നെഗറ്റീവിലേക്കാണ് പോസിറ്റീവ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, പോസിറ്റീവിലേക്ക് നെഗറ്റീവ്. സോ ദ ഡയോഡ് ഈസ് ആക്ട് ആസ് എ ഓപ്പൺ സ്വിച്ച്. 4 voltage ഓപ്പൺ സ്വിച്ച് ആണ് ഈ ഡയോഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ദെൻ ഐ ആം അപ്ലൈങ് ദ പോസിറ്റീവ് സൈക്കിൾ. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി ദ ഡയോഡ് ഈസ് ഓപ്പൺ സ്വിച്ച്. അപ്പോൾ 0 voltage ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് 0 voltage തന്നെയായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, 0 voltage ആണെങ്കിൽ 0 voltage തന്നെയായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. ദെൻ ഐ ആം അപ്ലൈങ് ദ പോസിറ്റീവ് സൈക്കിൾ. ഇൻ പോസിറ്റീവ് സൈക്കിൾ നമുക്ക് ഈ പോസിറ്റീവ് സൈക്കിൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വോൾട്ടേജ് ആണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. കാരണം എന്താ, ഇതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് സൈക്കിൾ കൊടുക്കുക, ഇവിടെ പോസിറ്റീവ്, ഇവിടെ നെഗറ്റീവ്. സോ ദിസ് പോസിറ്റീവ് ഇസ് ഗിവൺ ടു ദ പോസിറ്റീവ് ഓഫ് ദി സെല്ലിൻ്റെ പോസിറ്റീവിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഇതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നൊരു വോൾട്ടേജ് ആണ് പോസിറ്റീവ് സൈക്കിളിൽ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ഇൻ എഫക്റ്റ് വോൾട്ടേജ് കുറയ്ക്കാനാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി ഞാനൊരു പ്ലസ് 1 വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്താണ് കിട്ടുക, ഈ ഡയോഡ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടാണ്. Right now the diode is, because of this 4 voltage cell, the diode is still open circuit. Whatever the input voltage, that will get in the output. So you will get in the output like this. Whatever the input, up to what value? Up to plus 4 voltage. Plus 4 voltage വരെ എനിക്ക് ഈ വാല്യൂ കിട്ടും. Okay, I will get plus 4 voltage. Whenever this plus 4 voltage, I will get the output. I will get the output. After the plus 4 voltage, what will happen? If I am giving plus 5 voltage here, what will happen? I will get, in effect, I will get plus 1 voltage, because ഈ സെല്ലിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലസ് 1 വോൾട്ടേജ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താവും കിട്ടുന്നത്, ഇൻ എഫക്റ്റ് എനിക്ക് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പ്ലസ് 1 വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. പ്ലസ് 5 വോൾട്ടേജിൽ ഇൻ എഫക്റ്റ് ഒരു പ്ലസ് 1 വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും ഈ സർക്യൂട്ടിനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്. കാരണം ഈ ബാറ്ററീനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വോൾട്ടേജോടെ, ഇൻക്രീസ് ചെയ്തൊരു വോൾട്ടേജോടെ കിട്ടി. അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഇൻ എഫക്റ്റ് ഒരു പ്ലസ് 1 വോൾട്ടേജ് ആണ് ഈ ഡയോഡിനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ഈ ഡയോഡ് ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. ഈ ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആവും. സോ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് സൈക്കിളിൽ
ഈ പ്ലസ് ഈ 4 വോൾട്ടേജിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ടൊരു വോൾട്ടേജ് വരുന്നു, അപ്പോൾ ഈ ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച് ആയിട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് എവർ ദിസ് വോൾട്ടേജ് ദാറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻ ദ ഔട്ട്പുട്ട്. ബിക്കോസ് എന്താ, ഇത് ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച് ആണ്. ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ചിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് ഈ സെൽ ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച് ആണെങ്കിൽ ഈ സെല്ലിന് അക്രോസ് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വോൾട്ടേജ് തന്നെയാണ് കിട്ടുള്ളൂ. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ് up to this value. I will get like this. And in this portion, ഈ പോർഷനിൽ എന്ത് കിട്ടിയോ അത് തന്നെ ഈ പോർഷനിൽ കിട്ടും. It will be like this. ക്ലിയർ ആയ ഐഡിയ. അപ്പോൾ ബാക്കി റിമൈനിങ് വന്ന ഈ വോൾട്ടേജോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഡ്രോപ്പ് ഇൻ ദിസ് റെസിസ്റ്റർ. യു ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ദാറ്റ് വോൾട്ടേജ്. സോ വെന്നെവർ ഈ 4 വോൾട്ടേജിനെ എക്സീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വോൾട്ടേജ്, പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ വന്നോ, അപ്പോൾ എന്താണോ അപ്പോൾ ഈ ഡയോഡ് ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച് ആയിട്ട് ചെയ്യും. സോ വൺസ് ദ ഡയോഡ് ഈസ് ആക്ട് ആസ് എ ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച്, എന്താണ് ഈ വോൾട്ടേജ് അതായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, റിമൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഒക്കെ ഇവിടെ അക്രോസ് ആയിട്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തോളൂ. യു ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ദാറ്റ്. In negative cycle, what will happen? Already this diode is in reverse bias due to this 4 voltage cell, and again it is reverse bias because of this negative. Again it is reverse bias, so it is like just like an open switch. Whatever it is open switch, is open switch anengil whatever the input that will be getting the output will be like this. So the maximum voltage, what is the maximum voltage? Maximum voltage will be minus 10 volt. Minus 10 volt. So this is in a positive cycle, this is in the negative cycle. So how it's my transfer curve will look like? So my transfer curve, how is my transfer? In a positive cycle, this is plus V in minus V in plus V out minus V out. Okay. In positive cycle, up to plus 4 voltage, whatever the input I will get in the output. After that, it will be saturated. So plus 4 voltage, and this is plus 4 voltage. And in negative cycle I will get the full cycle, so it will be like this. So my transfer curve will look like this. Clear? Okay, hope you understood this idea. Idea clear ആയെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. Okay, then once you understood this idea, you can reverse the diode position and make the output waveform, and you can also reverse the ബാറ്ററിയുടെ ഇത് നിങ്ങൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ 3-4 സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കുക, അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക, അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ കർവും വരയ്ക്കുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഐഡിയ ക്ലിയർ ആയി. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടാത്ത വേവ് ഫോം ഉറപ്പായിട്ട് എന്നോട് ചോദിക്കും. Okay, clear. Then like this we can have combination parallel clipper, that I will give the combination clipper. So combination clipper combination shunt clipper, shunt means parallel clipper. So there is a resistance here. Here is a diode, and this diode is a 5 voltage. So this is 5 voltage, and also we can have combination clippers. So there is a diode here. This is 3 voltage. Like this is 3 voltage, and output is taken across this.
and here I am applying the input voltage. This is diode D1 and diode D2. Okay, clear? So how is my output waveform look like? Very important. Have both positive and negative cycle. Consider I am applying same voltage, that is plus 10 sin omega t, plus 10 voltage here, minus 10 voltage is here. It's like this. Okay. So initially the diode D1 and D2 both are in reverse bias, because due to this positive, this diode is in reverse bias. Due to this negative, this diode is D2 is in reverse bias. Okay. So any സെല്ലുകളൊന്നും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ സെല്ലുകളൊന്നും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ഡയോഡ്, ഞാൻ പോസിറ്റീവ് സൈക്കിളിൽ ഏത് ഡയോഡായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ഫോർവേഡ് ബയാസിൽ D1 ഡയോഡായിരിക്കും ഫോർവേഡ് ബയാസിൽ. കാരണം പോസിറ്റീവ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് മൈനസ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത്. സോ ഡയോഡ് D1 ആയിരിക്കും ഫോർവേഡ് ബയാസിൽ, D2 റിവേഴ്സ് ബയാസിലായിരിക്കും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് സൈക്കിളിൽ ഈ D2ന്റെ ബ്രാഞ്ച് എടുക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ട. ഓൾറെഡി ദിസ് ഡയോഡ് ഈസ് ഇൻ റിവേഴ്സ് ബയാസ് ഡ്യൂ ടു ദിസ് 3 വോൾട്ടേജ്, ആൻഡ് അഗെയിൻ ഐ ആം അപ്ലൈയിങ് ദിസ് പോസിറ്റീവ് സൈക്കിൾ, അഗെയിൻ D2 ഈസ് ഇൻ റിവേഴ്സ് ബയാസ്. സോ in positive cycle you don't consider this D2 circuit. You can only consider the D1 circuit. കാരണം എന്താ, പോസിറ്റീവ് സൈക്കിളിൽ എപ്പോൾ ഈ വോൾട്ടേജിനെ എക്സീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് വരുന്നു, അപ്പോൾ ഈ ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആവും. ഓക്കെ. ഈ D2 ഒരിക്കലും പോസിറ്റീവ് സൈക്കിളിൽ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആവാൻ പോകുന്നില്ല. ഓൾറെഡി ഇത് റിവേഴ്സ് ബയാസിലാണ്. ഇനി പോസിറ്റീവ് സൈക്കിൾ എന്തോരം കൂട്ടിക്കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും കൂടുതൽ റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആവുക അല്ലാതെ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് അത് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ഒരിക്കലും ആവാൻ പോകുന്നില്ല. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? ആ ഐഡിയ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. സോ യു ഇൻ പോസിറ്റീവ് സൈക്കിൾ യു ഡോണ്ട് കൺസിഡർ ദിസ് സർക്യൂട്ട്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ വേവ് ഫോം വരയ്ക്കുമ്പം നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് സൈക്കിളിൽ ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട. അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? D1 എന്ന് പറയുന്ന ഡയോഡ് ഇനീഷ്യലി 5 വോൾട്ടേജ് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആയ കാരണം ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആയിരിക്കും. ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആയ കാരണം എന്താണോ ഇൻപുട്ട് അത് തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും. എത്ര വോൾട്ടേജ് വരെ? 5 വോൾട്ടേജ് വരെ. സോ അപ് ടു ദിസ് 5 വോൾട്ടേജ്, this is plus 5 voltage. Up to this plus 5 voltage I will get the output. So this is plus 5 voltage, I will get the output. Up to this plus 5 voltage I will get the output, because the diode is in reverse bias. This diode and this diode is reverse bias, so there will be no connection between this. So whatever the input, that will get in the output. Okay. Whenever I increase above, exceed 5 voltage, what will happen? This diode D1 is in forward bias. Whenever this diode D1 is in forward bias, it will be act as a closed switch. Whatever the output, then at that time, whatever the output voltage, this voltage will be the output voltage, because this diode is in closed switch. So ineffective ഒരു DC ന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. So it will be look like this, and here it is like this in positive cycle. Okay, clear? Okay, hope you clear. And in a negative cycle, what will happen? In negative cycle, you don't consider this D1, because already this D1 is reversed by due to this plus 5 voltage, this battery, and here it is in a negative cycle. Here it is negative, here it is positive. So the diode is more reverse bias, and you just consider this D2 diode branch, because whenever this negative voltage exceeding this 3 voltage, this diode can be act as a closed switch. Okay, so in a reverse bias, okay, just consider this is 3 voltage, minus 3 voltage. Up to minus 3 voltage, this diode is act as an open switch. After that, if I am more than this plus 3 volt, this minus 3 voltage, this diode is in a forward bias. So whenever this diode is in forward bias, it acts as a closed switch. So whatever this cell voltage, that will be get, whatever the cell voltage, 3 voltage, minus 3 voltage. So the position, cell position is reverse, so it is minus 3 voltage like this. So this is a double side clipper or combination parallel clipper. This is known as. So double side, രണ്ട് സൈഡും ക്ലിപ്പ് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, ഒരു പോർഷൻ ക്ലിപ്പ് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ആ ടൈപ്പ് സർക്യൂട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഡബിൾ സൈഡ് ക്ലിപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്.
So what is my output transfer curve look like up to plus 5 voltage, whatever the input that will be getting the output, up to minus 3 voltage, whatever the input that will be after that, it will be look like this. This is plus 5 voltage, this is plus 5 voltage, this is minus 3 voltage, this is minus 3 voltage, this is minus V out plus V out plus V in minus V. Okay, so the my transfer curve look like this. Clear? I hope you clear this idea. Okay. Okay. ഇതുപോലെ തന്നെ സെനർ ഡയോഡ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സർക്യൂട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാം, ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാം. ഹൗ യു ക്യാൻ കൺസ്ട്രക്ട് എ ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ട് യൂസിങ് സെനർ ഡയോഡ്? It is also very important. Consider I have a Zener diode like this. Consider its Zener voltage. Vz is 5 voltage. This is also, and I am applying the same input voltage 10 sin omega t. I am taken output across this Zener diode. So how its waveform look like? Positive, negative cycle. So this is plus 10 voltage, and this is minus 10 voltage. Sorry. Okay. Okay, fine. Okay, this is my circuit. So initially, in due to this positive cycle, this is plus and minus. So the diode is initially the diode is in reverse bias. In reverse bias, it will be act as an open switch. Whenever it is an open switch, what will happen? Whenever it is open switch, whatever the input that will get in the output, V out. So it will be like this up to 5 voltage. After that, what will happen? After that, it will be reaches Zener breakdown voltage. Whenever the Zener breakdown voltage reaches, whatever the output will be Zener breakdown voltage. That will be look like this. Okay. അപ്പം നോർമൽ ഡയോഡ് അല്ല, ഇത് സെനർ ഡയോഡ് ആണ്. സോ സെനർ ഡയോഡ് ആയ കാരണം, അപ്പം നോർമൽ ഡയോഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടിയാണ്? പോസിറ്റീവ് സൈക്കിളിൽ മൊത്തം എനിക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയാണ്, കാരണം ഇത് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടാണ്. ബട്ട് ഇൻ സെനർ ഡയോഡിൽ സെനർ വോൾട്ടേജ് Vz 5 വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സെനർ വോൾട്ടേജിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പം ദിസ് ഡയോഡ് ഇതിനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് ഒരു വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. 5 വോൾട്ടേജ് എപ്പോഴും 5 വോൾട്ടേജ് കിട്ടും. And in positive cycle, in negative cycle, this is plus and this is minus. So this diode is in forward bias. In forward bias, what will happen? Forward bias, normal diode പോലെ തന്നെയാണ് സെനർ ഡയോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. So this diode is act as a closer switch. So at that time I will not get any output because it's a closer switch. Closer switchനെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഒന്നും കിട്ടില്ല. So its output waveform will be look like this. So how its transfer curve will look like? Its transfer curve is simply like this. Okay. This is my transfer. Okay. So you can construct these clipper circuit using Zener diode, and you can also make the combination clipper circuit using Zener diode. Okay, combination clipper circuit.
So consider my circuit. I have two Zener diode. This is my Vin. Consider Vin is 10 sin omega t. And consider this Zener voltage VZ1. And this is diode 1, this is diode 2. Diode 2. VZ is that is my VZ is, let my VZ is 3 voltage, and here it is 6 voltage. What is my output voltage? That is my output voltage. This is my Vin, and what is my VO at this time? I hope you understood this idea. ഈ ഐഡിയ ക്ലിയർ ആയെങ്കിൽ ഈ ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് വേവ് ഫോം വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓൾസോ വൺ മോർ സർക്യൂട്ട് ഐ വിൽ ഗീവ്. ഇതെങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്? And so this is 2 voltage and this is 7 voltage VZ. This is D1, D2 both having this Zener breakdown voltage is 2 voltage and 7 voltage, and this is 10 sin omega t. I am applying same signal. What will be my V out? Okay, you just draw the output waveform and the transfer curve of both of this circuit. നിങ്ങൾ രണ്ട് സർക്യൂട്ടിൻ്റെയും ട്രാൻസ്ഫർ കർവ് നിങ്ങൾ തന്നെ വരച്ച് നോക്കുക. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ തന്നിരുന്ന ആ ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ടിൻ്റെയൊക്കെ ഡയോഡിൻ്റെ പൊസിഷൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റുക, സെല്ലിൻ്റെ പൊസിഷൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റുക, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വേവ് ഫോം അവിടെ വരയ്ക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും. അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, ഹോപ്പ് യു ക്ലിയർ ദിസ് ഐഡിയ. അപ്പോൾ വേവ് ഫോം വെച്ചിട്ടുള്ള ഡയോഡിൻ്റെ സർക്യൂട്ട്സുകളൊക്കെ വൺസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. നിങ്ങളിത് ഇതിന് ശേഷം വേവ് ഫോമുള്ള എല്ലാ ഡയോഡിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസും ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാത്ത പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ അയച്ചു തരിക, നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ അടുത്ത ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ്സിൽ, ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടുമെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് അതോടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദിസ് ഐഡിയ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് ചെയ്യുക, ഞാൻ അതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.